హలో ఫ్రెండ్స్, హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో పూర్తి దాకా చూడండి, మధ్యలో స్కిప్ చేయకండి. స్కిప్ చేస్తే మీకు వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీరు మిస్ అవుతారు. JNTUH నుండి మనకు ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది. ఆ లింక్ ద్వారా రిజల్ట్స్ ఎలా చూసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో స్టెప్ బై స్టెప్ చూసుకుందాం. ఈ విధంగా మనకు వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. నెట్వర్క్ ఇష్యూ కానీ లేకపోతే సర్వర్ డౌన్ కానీ మనకి ఈ విధంగా అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. మనకి ఇలా వచ్చినప్పుడు మనం రీలోడ్ అనేది మనం మళ్ళీ ప్రెస్ చేయాలి. మన పేజ్ అనేది మళ్ళీ మనకు లోడ్ అవుతుంది. సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థి ఏం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ఈ మంత్ 2nd వరకు మనకు రివాల్యూషన్ అనేది టైం ఉన్నది. మీరు అప్లై చేసి మరి రీకౌంటింగ్ కానీ అప్లై చేసుకోవచ్చు.